Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you know that we are explaining the text of the short story Abili. Dear students, in previous class we explained two funny episodes of Abili. Dear students, in today's class we are going to explain some more funny episodes of Abili. Dear students, I am going to read here para number 3rd of page 129. I'll read here. I must confess that I take advantage of Abili's simplicity. The army of children always present at our home often tears my notebooks to make kites and boats, ripping the sheets to shreds with scissors-like fingers. I put on a tearful face before Abby and tell her that these papers are official. If they are torn, I will be penalized. These words work like magic on her, and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits even when I am away and when I go to the village. She presents them to me. Among them are papers from the grocers and snuff seller for wrapping spices and snuff. Dear students, राइटर कहता है कि मुझे मानना होगा कि मैं एबिली की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ. बच्चों की जो फ़ौज जो हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है, अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देते थे, पतंग और किश्तियाँ बनाते थे, अपनी कैंचियाँ जैसी उंगलियों से कागज़ के जो सफ़े हैं वो फाड़ते थे और इनकी छोटे छोटे जो टुकड़े बना देते थे. अभी के सामने मैं रोने की सूरत बना लेता था. यानी राइटर जो कहता है कि मैं अभी के पास गया और उसके सामने जो है उसके सामने मैंने जो रोने की सूरत बना ली और ये कहा कि ये जो कागज़ है ये सरकारी कागज़ है और इन्हें ये जो बच्चे हैं ये फाड़ देते हैं, तो अगर ये इनको फाड़ देंगे तो मुझे जुर्माना किया जाएगा. ये अल्फाज जो है राइटर कहता है कि ये जो अल्फाज जो है अभी पर जैसे उन्होंने जादू का असर किया और वो इन्हें इतने ध्यान से संभाल कर रखती थी कि कोई बच्चा उन पर नज़र डालने की भी हिम्मत नहीं करता था. इतने से भी मुतमईन न होकर वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को इतना संभाल लेती. जब मैं कहीं गया होता और जब मैं गाँव लौट कर आता था तो वो मुझे ये जो उसने संभाले रखे होते थे ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े वो मुझे पेश कर देती. उनमें से जो राइटर कहते हैं उनमें से ऐसे भी कागज़ होते थे जो पंसारी और नस्वार बेचने वालों के यहाँ से आया होते थे और जिन्हें मसाले और नस्वार लपेटने के लिए काम में लाया गया होता था. तो इसका एक और पैरा है. All grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology, like one of the grandmothers in our neighborhood. When she refers to an aeroplane, she switches to honorific speech. The plane sahab has arrived. The plane sahab must be facing a lot of difficulties. On hearing it make noises. And today, plane sahab was very big. They say that when another Abhi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket. राइटर कहता है कि सभी जो दादियाँ हैं अपने अलग अलग पस मंज़र के बावजूद एक जैसे होती हैं. ख़ास तौर पर
جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے متعلق جو ان کا رد عمل ہے، جیسے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی جو دادیوں میں سے ایک جو ہے اس کا رویہ ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف. جب وہ کسی ہوائی جہاز کی بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ احترام کے لہجے میں بات کرنے لگتی ہے. جیسے وہ کہتی ہے جہاز صاحب آ گئے ہیں، جہاز صاحب کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور آج جہاز صاحب بہت بڑے بڑے لگ رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب ایک دوسری ابی نے پہلی بار ہوائی جہاز دیکھا تو وہ اپنی ٹوکری میں گھاس کے گڈھے رکھ کر اس کی خوش آمدید کہنے لگی. تو نیکسٹ جو پیرا ہے، I'll read next para here. There is another episode associated with our Abi. She and another Abi from our community went to see a film. It was their first film and will probably be their last one. With their weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headache and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. The next day, they saw both Abis sitting on the rooftops of their houses, spewing venom on the mothers-in-law of the world. God save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her mother-in-law. Dear students, رائٹر کہتا ہے کہ ہماری ابھی سے جڑی ہوئی ایک دوسری کہانی ہے. وہ اور ہمارے طبقے کی ایک دوسری ابھی ایک فلم دیکھنے گئیں. یہ ان کی پہلی فلم تھی اور شاید ان کی آخری فلم بھی ہوگی. جو اپنی کمزور نظر کی وجہ سے پردے پر گھومتی ہوئی تصویریں ان کے لیے کسی سپنے سے زیادہ وجود نہیں رکھتی تھیں. انہوں نے فلم کم دیکھی لیکن سر درد کی زیادہ شکایت کرنے لگی. کچھ دیر بعد جو رائٹر کی جو بہن ہے اس کی مدد سے وہ ان کو سمجھانے لگی کہ فلم کے اہم جو موضوعات ہے، جو اہم ان کے جو تھیمز ہے، وہ ہے ساس کی طرف سے اپنی بہو کو پریشان کیا جانا. اگلے دن جو دونوں ابیاں ہیں وہ گھر کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیں تو دنیا بھر کی جو ساسوں پر جو زہر اگلتی ہوئی، اللہ میں ان کے غصے سے بچائے. اتفاق سے جو ہمارے جو رائٹر کہتا ہے ہمارے جو پڑوس کی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی، جہاں اس کی شادی ہوئی وہاں جو ہے اس کی اپنی ساس کے ساتھ کچھ اچھی نہیں بنتی تھی. اسی لیے تب سے لے کر جب بھی کوئی کسی فلم کی بات کرتا تو دونوں ابیاں اسی وقت سبھی ساسوں کو بری طرح کوسنے لگتی. یہ اسٹوڈنٹس، یہ جو دو تین ایپیسوڈز ہم نے اس سٹوری کے آج ایکسپلین کیے. انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں کچھ اور اس کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ ان کو ایکسپلین کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.